నా గురించి నేను చెప్పుకోవాలంటే చిరాకురా బాబు. రే ఏదో అప్పచెప్పినట్టు ఒక బిల్డప్ ఏది, ఒక ఎలివేషన్ ఏది, ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఏదిరా? ప్రెజెంటింగ్ యూ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్. గుడ్ మార్నింగ్. సో టైమ్ ఈజ్ అరౌండ్ 5:25. ఇప్పుడు మీటప్ పాయింట్ అట్ 5:30 అన్నారు. దగ్గరే 500 మీటర్సే ఉంటుంది నాకు. సో హోప్ఫుల్లీ అందరూ టైంకి వస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. చూద్దాం. ఈరోజు కూడా పెద్దగా ఏం కాదు, చిన్న ఫస్ట్ రైడ్ అంతే, సమ్ డ్యామ్ దగ్గరికి. ఓకే, సీ యూ. సో అందరూ వచ్చేసారనమాట. వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారు. నేను ఇప్పుడు వాళ్ళని క్యాచ్ చేయాలి. వెళ్ళి నేను కొంచెం బ్యాగ్ ఇవన్నీ సర్దేటప్పటికి లేట్ అయింది. వాళ్ళని వెళ్ళిపోమన్నాను ముందుకి. సో వెదర్ అయితే ఈరోజు చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంది. ఇంకా వర్షం పడకూడదని అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఆల్రెడీ మీరు ముందు వీడియో కాంటినెంటల్ జీటీ, నేను లాస్ట్ వీడియోలో ఐ సెడ్ లైక్ ఇంటర్సెప్టార్ అని చెప్పేశాను. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బ్రో ఎవరో నాకు తెలీదు, వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. సో తను ఈ రైడ్కి కూడా రావట్లేదు, జస్ట్ కొంచెం దూరం వచ్చి తను లీవ్ అయిపోతూ ఉంటాడు. సో వీళ్ళిద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇంకా చాలామంది ముందుకు వెళ్ళిపోయారు, ఒక 3 మెంబర్స్. అక్కడ ఎవరినో మీట్ అవ్వాలి, అక్కడి నుంచి ఇంకా వెళ్ళిపోవడం. ఆల్మోస్ట్ అందరూ వచ్చేసారా? లేదు, జస్ట్ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో దివ్యేష్ మధ్యలో, సో లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రో పేరు నాకు తెలీదు, అండ్ దేర్ ఈజ్ ప్రశాంత్ గారు. సో రైట్ నౌ అండ్ ఇంకో పర్సన్ యాడ్ అవ్వాలి, తను ఎన్ఐడి దగ్గర యాడ్ అవుతాడు. సో ఫ్రమ్ హియర్ వి జస్ట్ 4 మెంబర్స్ అనమాట. సో బేసిక్గా ఎవరికి రూట్ తెలీదు. సో దివ్యేష్కి ఐడియా ఉంది. సో we have to follow him. Hopefully it's around 30 kilometers from here ante. Very small ride. Let's see ela untundo. ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను ఎన్ఐడి ఫ్లైఓవర్ ఎక్కడం. యాక్చువల్లీ పెట్రోల్ కొంచెం లో అయ్యాను. మిస్ అయ్యానంటే ఇంకంతే. నాకు తెలిసి నేను ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇలాంటి టనల్లోకి వెళ్దాం. ఓ
Let's see the place in drone mode. 3, 2, 1, go. ఆఫ్రోడింగ్ చేస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ మన అడ్వెంచర్ బండి కాకపోవడం నెక్స్ట్ లెవెల్ టనల్ అయితే మాత్రం
సూపర్. నేనైతే ఇదే ఫస్ట్. This is next level crazy. You guys like this video? In case you did, hit like, share, subscribe, and don't forget to do comment.